পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা এবং অর্থনৈতিক মডেলগুলোর উদ্ভাবক হিসেবে পরিচিত ডক্টর পার্থ ঘোষ নীতিমালা বিষয়ক উপদেষ্টা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান ও সরকারের জন্য একজন কৌশলবিদ হিসেবে কাজ করেন। শিক্ষা দেন MIT এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে। আধুনিক দিন পুনর্নির্মাণের মানুষ হিসেবে অভিহিত করা হয় এই কৌশলবিদকে। ডক্টর ঘোষ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনি আইস্টাইলকে সময় দিয়েছেন, আমরা খুব এক্সাইটেড। থ্যাংক ইউ। আমি রিয়েলি এক্সাইটেড, কারণ আমি অনেক শুনেছি আপনাদের কথা। এটা বিরাট অপরচুনিটি ফর মি। ডক্টর ঘোষ, আপনি তো জন্মেছিলেন কলকাতায়, এখন বস্টন আমেরিকাতে সেটেল। আপনার ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি নিয়ে সারা পৃথিবীতে আপনার খ্যাতি আছে। ক্যান ইউ প্লিজ শেয়ার আস সামথিং মোর অ্যাবাউট ইউ, অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ? I have viewed myself as a student all the way through, even today. So in the process, আমি always নতুন জিনিস খুঁজেছি। So I always look for convergence of different ideas to explore নতুন সীমানা। তা একজন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সীমার মাঝে অসীম তুমি। আমি লাইফটা ওরমভাবে দেখেছি, how to look for the unlimited possibilities within the limits of the environment. আপনি মাস্টার্স করেছেন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে MIT থেকে, এরপরে আপনি হার্ভার্ড অ্যান্ড অন্যান্য জায়গাগুলো থেকে আরও মাস্টার্স করেছেন। আপনার স্কুলিং ইন্ডিয়াতে কোথায় কোথায় ছিল? আমার বেসিক স্কুলিং হয়েছে কলকাতায়, হিন্দি হাই স্কুল। Very proud. Very proud. It's a very good school where I got exposed to both Western and Eastern philosophy. Very grounded, lot of discipline, yet lot of freedom. So that helped me a lot. তারপরে I joined Indian Institute of Technology, Kharagpur, যেখানে I did chemical engineering. As you know, IIT is a very competitive place. That helped me to, I would say, develop my muscles, thinking capability, very competitive, and I still remember my friends, each one of them have contributed. তারপরে I worked for 3 years in Union Carbide, which is also a very prestigious company for chemical engineers. I was a chemical engineer. So ওখানে আমি কলকাতা Everready battery factory, I worked for about 3 years, which was very good. Again, I got exposed to the workmanship of the people in the grassroots with the top management. So that was a fantastic exposure. তারপরে আমি যাই MIT to do masters in chemical engineering. তারপরে I did MBA with Sloan School of Harvard Business, a joint program. তারপরে I joined McKinsey & Company, where gradually I started with associate, became a partner. That's how my life evolved over time. আপনি সাউথ আমেরিকা, নর্থ আমেরিকা, ইউরোপ, মিডল ইস্ট, আফ্রিকা অনেকগুলো জায়গায় কাজ করেছেন। আপনি সবসময় বলেন যে লোকাল প্রবলেমকে গ্লোবাল সলিউশন দেওয়া উচিত। Very well said. Can you please explain about it? I always believe, যখন ধরুন আমি বাংলাদেশে এসেছি, I'm talking to you. I met you in a local environment in Dhaka University. Excellent. But when I'm talking to you, I'm looking even right now, that could this dialogue open up possibilities for you for the Dhaka University in the globe. So that's how I've connected with, say, discussion in Lagos in Nigeria, or Bonny Island in Nigeria, or a discussion in Alexandria in Egypt, or recently Budapest in Hungary. So I'm talking about a problem in Budapest, but when I'm thinking of a solution, I think how this solution not only would work in Budapest or Hungary, but it will also open up possibilities for that particular company anywhere in the world. That's what I mean by being local at the same time being global. আমরা সিগমা সাকসেস এবং অন্যান্য সাকসেস নিয়ে আরও কথা বলবো ডক্টর ঘোষ। আপনি কি আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিটা একটু ঘুরিয়ে দেখাতে পারি আপনাকে? নিশ্চয়ই। iStyle সৌজন্যে ক্লিয়ার।
প্রপার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট যদি থাকে তাহলে একটা বড় কাজ আসলেই কিভাবে ভালোভাবে সাকসেসফুলি কমপ্লিট হতে পারে, এবং এই ম্যানেজমেন্টটা ইস্টার্নে এবং ওয়েস্টার্নে এদের ভেতর আমাদের ভেতর কী পার্থক্য আছে? আমার মতে প্রথমে বাংলাদেশ যে ইকোনমিক স্টেজে আছে, নেক্সট আমি বলবো 30-25 বছর অনেক প্রজেক্ট হবে। সো প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট উড বি ভেরি ক্রিটিক্যাল ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দিস কান্ট্রি। জাপান ইজ নোন ফর প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট। আমি জাপান থেকে কম্পেয়ার করি উইথ ইউনাইটেড স্টেটস, দ্যাট বি বোথ আর ভেরি গুড ইন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, কিন্তু জাপান স্ট্যান্ডস আউট। 2-3টে জায়গায় জাপান ইজ ভেরি ডিফারেন্ট। প্রথম, জাপান একটা প্রজেক্ট সম্বন্ধে পুরো হোলিস্টিক্যালি চিন্তা করে, ফ্রম দ্য স্টার্ট টু দ্য এন্ড, all the details, supplier, people, holidays, what could go wrong, everything is worked out in details over the life of the project, and on that basis they decide যে প্রজেক্টটা 12 মাসে হবে না 14 মাসে হবে না 2 বছর লাগবে। দ্বিতীয়ত, যখন ওরা ডিটেলস টাইমলাইনটা করে, ওরা আরম্ভ করে ফ্রম ওয়ার ইট এন্ডস, ইট ওয়ার্কস ব্যাকওয়ার্ডস। সো আমাদের টিপিক্যাল হচ্ছে আমরা প্রথম থেকে আরম্ভ করি, তারপরে লাস্টে আমরা সব প্যাক করি। থার্ড হলো, এভরিওয়ান ইম্পর্টেন্ট ইন ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য প্রজেক্ট ইজ কেপ্ট ইনভলভড। তো দের ইজ এ ক্লিয়ার কনসেনসাস যে কাকে কখন কী করতে হবে, so that you can hear the symphony. They manage projects like orchestra. So I think that's the habit that I like to see gets instilled in Bangladeshi companies like the Japanese. Americans, in contrast, are also disciplined, but their approach to transaction. That's what I think we have to learn. সিন্স আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রি, এই জায়গাগুলোতে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে যদি কেউ কাজ করতে চায় তার সুযোগ কতটুকু আছে, এবং এই 30 বছরে স্পেসিফিক্যালি কেমন চেঞ্জগুলো আসতে পারে, কি হতে পারে বাংলাদেশে? আমার মতে প্রথমে বাংলাদেশ, and that should start with the leadership, with the Prime Minister. And as I know, the current Prime Minister has a tremendous vision. I think there will be 3 levels of thinking that will be required, or 3 levels of discipline. একটা discipline হবে that to take Bangladesh from lower income to middle income to high income group, what should be the strategy? Bangladesh cannot do everything. It's resource constrained. So should it get into energy? Should it continue to build on the ready-made garments and become a fashion center of the world? Fashion hub, like Italy was 30 years ago? But how to make the small towns, villages, centers of economic excellence based on agro-based revolution. Our favorite area, I think, could be culture. I am very proud to be a Bengali. Bengali culture টাকে করে মার্কেট করা যায়, সং, ডান্স, মিউজিক, তারপরে নাটক, ওগুলোকে প্যাকেজ করে marketing all over the world. You will see a new world is emerging. Once that is defined, where to focus, how to win, তারপর ওই সিলেক্টেড এরিয়া, be it agriculture, be it culture, be it ready-made garments or fashion or leather industry, ওখানে we will have to do different kinds of projects. So we need a lot of projects, good project management, but with a plan. A dream, a strategy. Within this strategy, these are the industries we have to win. Given the industries we have to win, what kind of infrastructure, what kind of logistics, what kind of roadways, what kind of railways, and tarpore bhabte hobe within companies, how do I manage the projects within the companies? That's what is my thing. That's what Bangladesh needs now. ডক্টর ঘোষ, আপনি হার্ভার্ডে ক্লাস নেন, MIT-তে ক্লাস নেন অন লিডারশিপ। হোয়াট ইজ মডার্ন লিডারশিপ? Leadership is all about having positive outcomes with or without titles. It is with or without titles. Okay. Titles are given to you by someone, taken away by someone. But good leader is one. With titles or without titles, he can affect or she can affect change. So leadership is not about bossing. Leadership is to influence positive outcomes based on, I always say, 3 I's. 3 I. Intellectual power,
intuitive power and interconnectivity power. That how do I connect my inner universe with your inner universe or the universe outside, and in the process I help others to come together to serve a bigger purpose. That is to me is leadership. Well, there's a 24 hours limit. So I would say he put, his social interest more and the professional interest more, put little more weight to that. And that is okay. So by this time I have learned. And like being here in Bangladesh, I see that in my own eyes. So that makes me happy. So there are some times, of course, there's some challenging time when we were raising children, and he was traveling quite a bit. But now I think, it worked out. So it was necessary that time. আমাদের দেশের কোম্পানিজগুলো আসলে কিভাবে গ্রো করছে, ট্রান্সফরমেশন কেমন হচ্ছে টু দ্য টেকনোলজি অ্যান্ড এভরিথিং? আমার বাংলাদেশের কোম্পানির সঙ্গে খুব যে একটা ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে, it would be wrong for me to assume. And I would love to work with the top Bangladeshi companies. If I can create 10 brand names out of Bangladesh in the world, and I work with 10 companies, I'll be delighted. And I want to do that. Now, but I can give you some areas where I think Bangladeshi companies have to focus on. Look at the world a bit more objectively. And in the process, they would see many possibilities which they don't see today. On the other side, they could avoid many risks which they might take today. So having a bit more global intelligence. How do I compete against a competitor from Vietnam versus company from China versus India? What should be my play? দ্বিতীয়ত হলো, because it's a developing country, companies have to create a culture of how to manage that cultivation of the dream, and at the same time how to deliver on that. Because if I want to live in a bigger home, drive a better car, I better be more productive. That if I am doing $10 million per person today, could I do $15 million? And third, to develop an organizational culture where everyone feels I own the company. It's not the owner. Everyone feels it's my company, my money at stake. And as a result, they become significantly more conscious of the value and as well as the cost management. বাংলাদেশে যারা ইয়াং আছে, এন্টারপ্রেনার হতে চায়, তাদের জন্য সুযোগ কতটুকু? What will be your suggestion to them? আমার মতে প্রথম হলো, before you think of entrepreneurship, ask how do you want to express your inner talent. So I think প্রথম হলো to be able to uncover that what is my passion. তারপরে being very realistic. If I pursue this passion, will I be able to create an economic, if you will, engine which can first support me and my passion, my family and my passion, and then could I build an organization where I can pay salaries and good salaries to people, not take advantage of anyone, help others to become part of the passion. And the third thing, which is very important, not to believe that money is a constraint. কারণ আমরা খুব easily আমার অনেক idea আছে কিন্তু টাকা নেই. I think the focus should be how do I give shape to my expression with limited resources, and once it's taken shape, hundreds of people wants to come and invest. এই উদ্যোক্তা হতে গেলে তার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা কি থাকে এবং একই সাথে সবচেয়ে বড় সুযোগ, অপরচুনিটিটা কি থাকে? Look at every problem as an opportunity. তারপরে ভাবতে হবে এই যে opportunity হচ্ছে, how could I serve it? So that's the positive side. You are solving a problem. The negative side holo, you are taking risks. So manage that risk in such a way that even if you fail,
you do not ruin yourself or do not get discouraged, because every failure is a data point which leads to the next success. Failures are pillars of success. So, but you have to manage the failure also in such a way that gives you the data point to create the next success story. পার্থ ঘোষ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। উই রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট আপনি ওদের অনেক সময় দিয়েছেন। Indar, Ami Dhanyabad, and thank you to iStyle. It's a fantastic organization. I've heard about you, but now I had the honor to meet you. Thank you. Indar, thank you very much. Thank you. দর্শক, আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। পরের পর্বে অন্য কোনো অতিথিকে নিয়ে আসবো, তার নিজের স্টাইল, তার কাজের স্টাইল নিয়ে কথা বলবো আমরা। Until I see you again in next week, I wish you a very good week. Goodbye. iStyle সৌজন্যে ক্লিয়ার।